As always, tuko very keen na muda. Tunaanza, watu wenyewe watatukuta, plus there'll be a recording on the web. Haya, March 3rd to 9th kulikuwa kuna news mbalimbali, and as you know, source yetu ni atoms and bits, lakini pia tunategemea other sources kama zipo kwenye watu wanazifahamu. Kwa hiyo tunaenda kuanza na news number one. SmartLab, known for connecting startups and corporations to corporations, renewed its partnership with Stanford Seed Program for 2024. The initiative is designed to support early-stage entrepreneurs. This year's program could see a notable increase in participation. Kwa hiyo with 50 entrepreneurs selected compared to 18 startups that graduated in 2023. SeedSpark provides a 5-month online curriculum. They focused on strategy, business acumen, and network expansion. Participants benefit from Stanford Graduate School of Business, expertise, practical tools, and mentorship. To be eligible, founders should have a registered business and a minimum viable product. SeedSpark works through collaborators like SmartLab and does not take direct applications in Africa, Indonesia, or Southeast Asia. So I have been through this program before, mwaka jana 2023. It's an amazing program. Kwa mtu anayeuliza how is it? You have to pay a little bit. Nitamkaribisha namwona hapo Laurian from SeedSpark. Aelezee zaidi kuhusu program ya mwaka huu, then I'll come back with the benefits of this program. Sijalipwa jamani. I'm not doing advertising, lakini this is my personal opinion from the experience that I had during the program. Laurian Mafuru, karibu uelezee kidogo kuhusu the SeedSpark 2024. Thank you, Kosuruka, for the wonderful introduction towards the program. And also just introduction for myself being here today. It's definitely a pleasure being part of this platform. And I'm not here just because of, to promote the program, but it's just more of just being able to connect with a couple of the founders and, of course, getting the privilege to speak. So thank you for that, first and foremost. But about the program itself, is run and driven by Stanford Seed, through the SeedSpark itself. And what they do is they partner with different hubs in different countries to be able to give this program. So they're the ones that handle the scheduling of the sessions, how the sessions are conducted, and the job as us. So we're a hub. We're getting called as country partners, and our job is to be able to, or country partners or collaborators, our job is to be able to scout and recruit different entrepreneurs that fit the profile, and we believe that are going to benefit from the program the most. And our job is to be able to give them a brief introduction to the program, be able to explain to them the processes, and of course impose on the commitment fee that is needed. Kusunuko alluded to, you just have to pay a little bit, and that you're not necessarily paying to enter into the program. You're paying as a commitment, showcasing that you're actually serious and would like to benefit to this program. I feel like that is an international model for different training programs, be it accelerators and whatnot. And it's just to showcase that the founder is really serious into benefiting, and the benefits are a lot. So the difference between last cohort and this cohort is that this is the second one that we're doing for East Africa. The last one was kind of a beta, bringing in the first and being able to see who's going to interact with it, how are the sessions done. So it was a very good program, as Kusiluka attested to. And now with this one, it's now more bigger and better. Now we're looking to recruiting more startups. That means more mentors, and even more interactions between international startups and mentors. So it promises a lot of benefit. And our role as SmartLab will be to, of course, handle the communications between you and the Spark in case there's any issues you may face, in case of any clarification needed. Our role is to be as an intermediary to ensure all goes smoothly. I welcome room for any questions that may follow. Thank you. All right. Anyone with a question? This is part of the team, conducting the SeedSpark program in Tanzania. So if any founder wants to know about this program, karibu kumuuliza.
All right, cool, Michael. Karibu. Let's hear from Michael. Okay, thank you for this opportunity. Raul and Mafuru, my name is Michael Nyamwero. I'm a tech entrepreneur and business person based in San Francisco. Kwanza, congratulations kwa hiyo program ambayo unairan. That's one thing. And the other thing, my question was, what's the actual payment that's supposed to be paid for the program? Is there any other payment? And what are the real qualifications that you look into a startup for him or for any startup to qualify for the program? What are the requirements that a startup entrepreneur should have specifically? What are the things that you look into? Say that, yeah, these are the guys that are really qualified for the program. That's my question. Yes. So thank you, Michael, for the wonderful question. Pleasure to meet you. And the first of all, answering on the payment part is essentially, like, as I mentioned, a fee, and it's a fee of $150. Yeah. So the first process Sorry, is sorry, Lauren, to cut you off. Kusi, I think the noise is coming at your part. yeah. There's some sort of All right, background cool, noise. cool, 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 cool. Let me mute Yeah. it. So please, can you mute? Yeah, thank you. Yes, thank you, Kusi. So the commitment fee is $150, but you will only pay that once you have already been shortlisted as among that, that you are potential. So the first step is for you to apply, and the things that they look at is, of course, they look at your product, they look at the scalability of your product, they look at maybe your team structure, all of the generic information that is there to actually showcase that this business is actually going somewhere. It has all the right things to head to where it needs to go. I don't necessarily believe the process is as deep as it would be for like an accelerator program where they will ask you how much have you been earning for the last. No, not none of that. It's just more of, do you have all of the correct ingredients to make up a when you enter into the program, they are going to able to literally pick through each item, So Kusluka maybe will further explain, but if I was to maybe just highlight how the program goes is to literally cover each aspect of your business. So we're going to first, of course, explore who are your customers, how exactly do you qualify your customers, going to deeper dive into how exactly, do you price your products and what platforms are you using. So all of those little questions are going to be answered through the program. And the difference to just a normal program, that's done anyhow, fundishly just on the basis of, what do you call this, just by daftari or just by notes. It's like, it's not just a presentation and it's done. No, it's done more thorough. You need somebody who actually is practicing So the process, if I want to go back to the process, it's number one, you apply, writing down your details, who you are, what is your business, that will be attending, that. The Stanford team, meaning how you qualify to be able to join into the program, kindly proceed with the payment of 150 to qualify, 150 USD to qualify to what do you call this? To essentially stamp that you are interested in joining the program. Then once you pay the 150 USD, that is it. You get the timetable and schedule and everything, then you begin the program. I hope that has covered your question. More. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Mohammed, say. See So I Mohammed. had like two questions. First of all, I would like to ask, first of all, is this an accelerator or just a training program? And second question is that after the startups who have already completed, what is next? Is there anything that they will be given or any funding? What will be next after getting the after completing the program? Okay, cool. Thank you very much, Mohammed, for your questions. The first question is
It is a Is this an training, it's an accelerator entrepreneur or training program, not directly as an accelerator program, but as an entrepreneur training program. Most of the things that you learn, how the program is being taken through, is accelerator-esque, but it's not necessarily an accelerator, which is why we could have said startups directly, but we're looking for entrepreneurs, you know. So the training that you get, there's a whole curriculum that is there. You get taken through by Spark mentors, people who are startups that have gone through this program before and have excelled in the business, people who are indeed part of the Spark ecosystem. And I say this now to answer as well to your second question, is once you enter into the program, once you are done, we don't like to advertise it, but there is a competition at the end of the program that is essentially alluded to the best performers, so throughout the program you'll be earning like points that are tallied until the end. Now at the end there is a competition for those who are indeed at the time of the top performers that get put into a competition to potentially win X amount of money. Last year it was 1,000 USDs, and we got three winners. So three winners, each of them got 1,000 US dollars, and that is now, we don't, like I said, we don't say that to actually just advertise the program, and that's why you should apply. No, you should apply for the sake of actually getting the benefits of the program. Then in the end, if you're a top performer, you get a chance to win that. And of course, now once you are trained, you can indeed become part of the country hubs ecosystem, but also the SeedSpark ecosystem. Because now let's say in 2 years, 3 years time that you have excelled in your business, you are now able to actually come back into the program, because we don't just let you go. There's a lot of Stanford events that come through by us as SmartLab that will come through, and ideally you'll be part of our circle for even further interactions. And of course it puts you at a stage to be able to speak with different investors and different connections in the ecosystem. Plus you do get a certificate that you can use to advertise that you are indeed Stanford certified. Yeah. I hope. So much Florian. Umezunguka sana kusema kwamba kuna hela after the prize, lakini yeah. Uh, as an alumni of the program, jamani, guys, this is an excellent opportunity. I say it, apply. Kwa sababu, we learn all about the business. I studied business administration hapa in Tanzania, and I got to relearn the whole degree in just 5 months. That's a simple sentence. Because you get paired with mentors ambao wako kwenye ile Silicon Valley ecosystem. Kwa hiyo kama mimi nilipata jamaa mmoja aitwa Tafara Muwandi, ni Mzimbabwe lakini amefanya kazi kule kwenye Big Four accounting, sio kafanya nini. I just sent him my pitch deck, ambayo bongo huku unashinda shinda nini. It has 15 slides, alirudisha ina like 36 errors za kucorrect, and then you get that deep dive in your system. Alafu as he said, hicho cheti kinasaidia sana. As you remember, like trend ya African founders kuwa invested ilikuwa wawe either white or wamesoma kwenye the American colleges, mambo ya nala sijui nini. One of the thing was kama umesoma Stanford ama whatever around vyuo vya kule, so it adds a layer of credibility ukiachana tu na mafunzo. To me mentorship was the best thing to ever happen in that program. Alafu kuna training zile za watu wa Stanford, lakini pia kuna group sessions where you get to meet other East Africa founders, so Ethiopia wapi huko, all in one room. So it's beautiful. Guys, apply the Stanford Seed program. I'm not paid. Now let's go to the second news unless there is a question, kwa sababu hii news peke yake imekula like 15 minutes. We cool? Sawa. Okay, I see Yeah, someone actually, I don't have a question. Just a quick summary of what you say, just like to cement it out. Uh, kwa ambavyo hizi program hata kwa huku zilivyokuwa like very hard, kwanza mpaka uje utoke huko uje huku unaletewa, yani it's like sasa hivi walichokifanya SmartLab
and they all whatever you call it, like the seeds that wherever. It's like yani ni kama vile umeletewa wewe huwezi kuja huku mfano, au maybe there are a lot of accelerator programs kwa mfano hapo on the Bay Area, San Francisco, there are a lot of them, lakini sasa wewe mpaka uje utoke huko uwe na nauli ufanye nini, unaona gharama ya kuja kuishi huku, yani it's like kwanza umerahisishiwa, umeletewa kitu ambacho is almost the same quality or even the same quality as huku umeletewa hapo. Kwa hiyo kama anavyosema Kusi, I think it's really really powerful if you're really serious with your startup, if you're really serious on whatever you're doing, just go for it. Sababu you know, like the cost of time na the cost of money, if we all know ambavyo wengi ambavyo tunapo struggle hapo kibongo bongo in terms of getting those access, it's not as simple as that. Sasa kama umeletewa mpaka hapo, na kama alivyozungumza swala la credibility, ukianza kuchunguza most of the founders in Africa that are funded seriously wanakuwa na credibility, either wamewahi kufanya kazi Google, wamewahi kufanya kazi Microsoft, Amazon, maybe wamesoma Stanford. So it's all about credibility sometimes. So swala tu la kwamba unajua nini, kwamba credibility yako iko vipi. So congratulations Mafuro on what I mean what you guys are doing so far. I think we can go to the next thing if there Sure, is sure, any sure. other. Thank you, Michael, for giving that reality ya upande huo wa San Francisco. And okay, to news number two, nimemwona Arnold Shoko hapa, one of the beneficiary wa hii news, ila it says kwamba 10 green Tanzanian startups out of 14 have been selected for further support following the ClimAccelerator Bootcamp pitch competition. These companies impressed the judges with their innovative solutions for environmental sustainability. The winners include Africa Harvest, on a convert coconut husk into fertilizer, Coastal Biotech, seaweed into agricultural products, Lima Africa, food waste to fertilizer, Eco Milk, solar milking machine. Oh, this guy. Motopoa, eco-friendly charcoal from rice husks, Get Robotics, agricultural automation, Flamingo Foods, rice production, Makonda Renewables, wave-powered irrigation pump, Climax. Okay, these are the startups among of them. Then ClimAccelerator is a global program funded by European Institute of Innovation and Technology and implemented in Tanzania by Sahara Ventures, an innovation ecosystem builder. So this looks like an amazing program, and I see wonderful uh, nani startups ambao wako humu ndani. So there is Arnold Shoko hapa wa Lima Africa. Ningeomba aelezee zaidi kuhusu hii program and how it was, challenges na vyote about the program. Arnold Shoko, if you can hear me, karibu. Arnold Shoko. Alright, cool. Probably sijui yuko wapi, lakini if there's anybody I else think ambaye yuko maybe he's trying to kwenye I hii think maybe he's program. trying to talk, but he's muted or something. Yeah, You're Shoko kama muted if you're trying to unanisikia talk uko because muted. he's in. Sure. Namuona. Oh, is there anybody else ambaye alikuwepo kwenye hii program atupe insight? Alright, sawa. Sisi wenyewe tukiamua kuichambua the program, I mean the green guys are doing really good. Naziona hapo really good solutions. Lima Africa nawafahamu. Alright, cool. Who has raised their hand? Michael, karibu. Okay, Arnold anasema you can't unmute. Cool. Can you unaweza ukajaribu kutoka alafu kurudi? Arnold. That will be helpful. Yeah, toka alafu rudi tena uangalie how it works. Yeah, as I was Okay. saying, Quick. karibu, Mm, karibu. okay. Okay, endelea tu kwamba ndio kwanza ulikuwa kama hujamaliza. It's okay. Yeah, mi nasema kwamba I mean nikizisoma in brief tu hapa namfahamu Lima na Eco Milk pamoja Motopoa siwafahamu sana, lakini they seem like really good companies, yani doing something really good. Kama hawa wana convert seaweed into agricultural products. Seaweed is like something that is available kwenye mabahari yetu haya kibao, ziko nyingi, so wanaongeza value kwenye the seaweed that is available just readily kwenye beach pale.
Yeah, naona wanafanya vizuri. Anybody else wanaonyesha sasa. Hii climate accelerator ndo mara ya kwanza naisikia. I think watu ambao wapo kwenye masuala ya climate wanaweza wakaielezea zaidi kama ni mara ya kwanza imefanyika ama la. I'm not pretty sure. Anyone else ambaye yupo anaweza ana kitu, just raise your hand and contribute. Hey, karibu Michael. You wanted to say something? Yeah, mimi actually nilikuwa nataka like kama niongezee kitu hapo, japokuwa ni kama vinataka viendane hivi. Kuna post moja alipost jana Salma about Mm, how kwenye huu upande wa like it's almost within there. I think it's more ili swala la traditional brokerage of doing agriculture bado inafanya kazi vizuri zaidi than the agri-tech startups kwa sababu vile yani ile swala la win trust na nini bado lipo. Kwa hata these guys, I think one of the things wa progress ni huo upande wa kuangalia in both sides, yani kwenye the way to do it modernly and kufanya ile traditionally as well, kitu ambacho I think kinawasaidia sana. Yeah, karibu Arnold. Hope you're good That's man. it. Kisha Yeah, man, I'm good, I'm good, I'm good. Sorry, nilikuwa nimeweka reminder hii kitu nisisahau kwa sababu I've been missing these things na nakuja kushtuka late nasahau kama natakiwa ni participate. You are pussy. You're doing good job mwanangu. thanks, brother. Nasikika. Yeah. Yeah, pussy and the team, yeah, mnafanya kazi nzuri. Both huku kwenye hizi sections hadi kule kwenye group. Tunashindwa tu kuchangia, pengine hatuna content au tunakuta message nyingi then tunasahau hata tuchangia wapi. So Sahara wamepartner na Elico Foundation pamoja na chuo kimoja kinaitwa Tech Universitat Berlin, TU Berlin. Kimejikita sana kwenye maishu za entrepreneurship na nini, na climate kick. Sasa nadhani climate kick sijui ndio hao watu ambao wanakuwa connected na hao donors huko nje. Kwa wao walichokuwa wanafanya ni wana accelerate green business, lakini not only green business, walikuwa wanataka business ambazo zinaonyesha adaptation na resilience kwenye ecosystem. So most of the startups ambazo zimeingia kwenye top 10, so the competition is still ongoing. Watachagua startup nyingine 5, unajua grants is lengthy, tedious na hivyo, so they are looking out for the best 5 startups ambazo zita qualify kwa ajili ya funding zipo na mambo mengine kama hivi. So the basis of all adaptation and resilience ni kwamba we have different green, I can call them green techs huko nje, kwa maana ya kwamba we all cut across climate change and all that, lakini are we contributing to adaptations or are we building resilience to these communities? So for instance, kama mtu labda unatengeneza labda wave powered water pumps au sio, what are you really doing? Are you helping these farmers ambao wamekuwa affected na climate change? So hii meeting ya hizi siku kadhaa imesaidia sana kushape biashara za watu wengi, nikiwepo pia na mimi, to just add that climate angle. You know, kwa mfano kama mimi, I'm always working with food waste, you know, circular economy, so I'm always up and about every green opportunity inayokuja, lakini it was a good question just asking myself, am I really helping these farmers build resilience? Kwa sababu one of the thing ambayo napambana nayo sasa hivi kama startup founder ni kujua nini ninacho chase while I'm building my startup. Ndio maana kuna juzi ni tweet, am I building a business or am I just out there exhibiting solutions? So hii sessions imenisaidia mimi kuelewa
why am I even farming maggots? Kwa nini nisitengeneze hata application huko pombe kirahisi? Kwa sababu ni kitu ambacho ninapenda, like why am I maggots? Yani nini ninachotaka? Kwa hiyo imekuwa ni tulikuwa na series ya bootcamp ambayo kulikuwa na business bootcamp na climate bootcamp. Kwa business bootcamp ilikuwa wiki za nyuma huko imepita, nadhani ilikuwa sometime Februari au late Januari, nimesahau. So lengo lake la kwanza ilikuwa ni you pass through the business part of your startup. What's your revenue model, what's your customer go to market strategies, vitu ambavyo kama umeshapita kwenye 1 or 2 accelerators you just know that watahitaji kujua au wa kuaccelerate. Lakini advantage ya hii ambayo sasa hivi nimeona ni tofauti, walitengeneza more of a need assessment, like what are the things that mimi kama Lima naona nahitaji ku accelerated on. So we have issues around HR, we have issues around general team building, we have issues about sales and marketing, we have issues. Kila startup inakuwa na shida zake tofauti. So badala ya kuapply zile accelerator ambazo unaingia unaanza kufundishwa, unajua kuna kitu kinaitwa business curve and you're like hey, mimi na miaka 3 sasa hivi nadhani sifanyi business curve. So ilikuwa ni opportunity ya wewe na kusema guys, pamoja na training ambazo mtaziandaa, mimi nahitaji one-on-one sessions namna ya kufanya sales and marketing, au mimi now I'm growing my team, I'm hiring. Kuna watu ambao I'm giving them vesting, kuna watu ambao I'm giving them money moja kwa moja. How am I building these things and how will these things affect my cap table na nini? Kwa unaona kabisa okay, na wameniconnect na mtu huyo ambaye of course bado naendelea na mazungumzo hata baada ya climate bootcamp na hiyo business bootcamp. Kwa mimi ilikuwa inanimotivate, yani naweza nikawa zile hapa, being honest, zile sessions naweza nikawa siziattend kwa sababu unafanya mambo mengine, lakini sessions na mentors nilikuwa siziachi kwa sababu mentors, uzuri pia mentors ni wabongo, kwa sio usikize Kiingereza mpaka unaanza kumeza panado, no, you just ni mbongo, lakini mbongo ambaye imepata mentor ambaye anajua issue how do you put your, kwa sababu startups zetu nyingi tunazianzisha basis on ushikaji. Tukifika hapo mbele, what are the co-founders agreement, au sio? Inatokea sasa hivi kuhusu umenipa milioni 1 sasa hivi, au sio? Sio ya kibongo bongo, nazungumzia Kimarekani. Co-founder akataka kuondoka, anaondokaje? Anachukua share zake tu hivyo hivyo au agreement iko vipi? Sio, umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni opportunity ambayo mimi nime dive in kwenye hiyo in this one aspect ya mimi kujenga biashara yangu na kuona how Lima is going to grow, so from different aspects. Nilikuwa na issue ya business model. I'm now incorporating a different model kwenye operation yangu, more of an outgrower where I train people and then I buy from them, kwa sababu we are trying to see if we can produce our own feeds sasa hivi instead of just selling ingredients. Tuone kama tunaweza kutengeneza chakula chetu wenyewe out of maggots. Kwa hiyo for us to be able to do that tunahitaji wadudu wengi. Kwa unakutana na mentor anakuuliza maswali, wewe mwenyewe unarudi unasema hapa nilikuwa najidanganya. This is just founders dreams, kitu ni ngumu. You go out then you strategize. Kwa mimi ilikuwa nzuri. Ile wiki ya pili ya climate bootcamp it was superb. So na bahati nzuri au mbaya, no sio bahati mbaya, bahati nzuri sana, nilipata opportunity ya wao kuvisit facility yangu. Kwa hiyo ikawa pia ni opportunity ya wao kuweza kunishauri zaidi, na I can give this call out there, au sio? Watu wengi mimi mwenyewe ukiniuliza sasa hivi sifurahishi na state ya facility yangu. Sina ofisi nzuri, unajua, sina comfortable place where someone can come and talk, lakini ile ndio sehemu ambayo mimi napambania, ile ndio sehemu ambayo mimi naijenga. I'm struggling kila siku ibadilike. Kwa hiyo tusisubiri mpaka kila kitu kiwepo kuinvite watu kwenye maeneo yetu ya biashara. Mimi wamekuja, wamenishauri. Kuna changamoto nyingine nilikuwa napitia, lucky enough kwenye team kuna mtu ambaye amewahi kufuga BSF, yani akanipa akili ambazo mimi nilikuwa nawaza maakili mengi sana, lakini
Akanambia tu hivi, bro, ushawahi kujaribu kitu fulani hivi? Tumeanza kukijaribu, akianza aueli. It was all about them, all aspects of operations, from kwa mfano kama mimi, waste collection to products, um, how climate sensitive operations za Lima zipo. Kwa hiyo na pia ni swali ambalo, are you doing circular economy au are you in climate change, and you're creating adaptation and resilience to these farmers. Kwa hiyo imenipitisha kwenye mchakato mmoja mzuri ambao hii kushinda ni imetokea tu kama bahati kwamba pitch nikashinda, lakini hata bila ya kushinda, this accelerator added a lot of things kwenye operations zetu. Kwa nadhani they will announce demo day ambapo people will go out there and pitch and unaona kupambania maokoto hayo. That's all for this climate. Kama kuna mtu ambaye ana swali ambalo liko tofauti, asante. Alright. Bwana Arnold Shoko, asante sana and thank you for being here, kwa sababu kuna vitu vingi sana tumeweza kuvijua ambavyo kwa kuchambua tu hii news kwa udogo wake tungeshindwa kufahamu kabisa. Lakini nikijumlisha news yako na news iliyopita ni kwamba kujifunza kuna kutoa out of your own comfort zone, kwa sababu ndio ile, yani ukiwa mtabe bongo umeshinda opportunity mbili au tatu unajiona uko vizuri sana, lakini when you get people waliopita hiyo sehemu alafu with an international experience, it really expands you, it expands your way of thinking na vitu kama hivyo. Thank you for that. With around 20 minutes zinaelekea, naomba ni move on to the next news. Ni comment fupi sana kama kuna mtu ana comment, lakini Arnold uko unaongea? Okay. Sawa, I think it was a mic glitch. Sawa. So the next news ni kuhusu the government new procurement system, inaitwa NEST. Hii ilikuwa inaongelewa kwa muda kidogo. I think sasa hivi ndio imeanza officially. Imereplace iliyopita. Iliyopita nimesahau jina ilikuwa inaitwa. And this is the new one, and the initiatives aims to increase transparency and efficiency in grassroots level initiatives, particularly in the health and education sectors. NEST, National E-Procurement System of Tanzania, is a centralized government-run digital platform launched in 2022. Streamlines various procurement tasks including registration, tendering, contract management, and online auctions. This move is important since public procurement represents a considerable portion of Tanzania's economy. For example, in 2019, CAG found that 185 local government authorities spent 1.3 trillion on procurement-related activities. This pattern is common across Africa, where governments often spend 10% of GDP buying goods, services, and infrastructure projects. Compared globally, Sub-Saharan Africa has a high percentage of its GDP tied up in government procurement, second only to South Asia. As a result, tech providers specializing in e-procurement, government tech, or secure transaction systems may find potential opportunities through public-private partnership as next usage expands in Tanzania. Alright, so anyone with insights on this or any comments or opinions, karibuni. Anyone with experience na mambo ya kutenda na serikali using their online systems? Yeah, mi na experience hiyo hiyo system I say, unajua miaka ya nyuma huko like kwenye kupambania mambo ya tenda, these guys, that's a really good solution ambao walileta. Yani sawa, even if there is hakuna 100% transparency on it, but inasaidia sana when it comes to the effectiveness and efficiency of kufanya hiyo bidding, unapoomba tenda na vitu kama hivyo. Na hiyo kitu ingine hapo chini hapo, hiyo kidogo hiyo, kama kweli itapelekwa vizuri, hiyo LGA hiyo itapunguza upigaji.
na kuna upigaji mwingi sana, yaani kwenye upande wa procurement huko upigaji ni wa hali ya juu, yaani unaona hapo 10%. Unajua hiyo lazima ujiulize mara mbili mbili. Governments often spend over 10% of their GDP on buying goods, services and infrastructure. Wanapita na hela zenu jamani, watu wanapita na hela ya taifa letu, wanapita nazo hapa. Keki ya taifa bro. Kwa hiyo kama hizo systems kweli zinakuwa nani, baba usilete mchezo. Kwa hiyo hiyo like kwenye ikija kwenye transparency at least inapunguza ile, unaona. Maana speaking about transparency kwenye hizi systems na vitu kama hivyo, if still they are centralized, anyone can do anything like without blockchain bado, yani Okay. there is no full transparency hapo. Exactly, yeah, sababu they are still on the centralized servers, so anyone can do anything, kwamba unaweza ukawa like kuna data humo ambazo like maybe nataka nibadilishe taarifa zako kusi kwenye kwenye application yako, watu wana hiyo access, they can just do that. But at least when it, because it's inakuwa more of a digitalized, inakuwa ni kitu kizuri zaidi. Yeah, makes sense. Yeah, so I once attended training on procurement. Basically ilikuwa ni on tendering and bidding. So ilikuwa how to prepare yourself for a government based tenders. Kwa hiyo utakuta hizi kuanzia level ya wilaya I think kunakuwa kuna vitu wanataka wanunue, kwa hiyo wanatoaga call, labda tunataka stationaries vitabu 100 sijui na nini. So kuna level lakini pia kuna kiasi. For let's say I think kisheria manunuzi chini ya milioni 5 hahitaji kufanya tendering, lakini above kwa level ya wilaya I don't remember the amount, lakini kuna kiasi. So kuna kiasi wakifikia inabidi watangaze public, kuwe kuna bid mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali ndio wafanye conclusion. Na tulifundishwa hadi jinsi ya kutumia hizi online systems, and as you say Michael, zimeongeza that transparency, kwa sababu kwa enzi hizo ilikuwa tunasema tumetangaza alafu kuna mtu kapata, amepateje, that was the question. Lakini with this one inaonyesha huyu mtu tumetangaza tenda ya milioni 10, huyu mtu kweli ameleta, anaweza kuservice kwa milioni 9.5. Well, this is the best person na tumemchagua 70 na kila mtu I don't remember ile ilikuwa kama una uwezo wa kuona other bids zilizowekwa. Kwa hiyo that is good. I remember implication yake ilikuwa once tulienda Sabasaba chini ya chuo kikuu, kuna mmoja alitakiwa ashone nguo, aka-apply via online akashinda kwa hela ndogo. So nguo tulizozipata mzee, they were funny because the tendering is based on price, no quality. They are really funny clothes, lakini hivyo jamaa ameshinda tenda, which is one of the disadvantages, they could compete on prices. Kwa hiyo yeah, in terms of transparency, this I heard the new system is much better than the last. Kwa hiyo probably we expect good things from the government. Anyone else on with comments on the tendering process? Na yeye labda any experience on this, karibuni. A win is a win, so yeah, it's progress. Tuseme ni progress. Alright, cool. Naona watu hawana any other comment on that. Tunaingia news number, zibaki news tatu tu, and then we can manage. This is one of the best ones, and Sokoine University of Agriculture developed a new vaccine that protects tilapia fish against a major bacterial disease, hemorrhagic septicemia. I'm not a scientist, so that causes devastating losses. The vaccine could have huge market and commercial impact in Tanzania, thanks to upcoming patent approval and domestic production. This will ensure consistent availability, potentially lowering costs over time. SUA's vaccine expands Tanzania's tilapia farming capacity, making it an attractive market for support services, feed equipment. It also has scaling potential. The vaccine project could lead to partnerships for further agritech and aquaculture research in Tanzania. So I'll monitor its rollout and keep you informed. I think that's in Isai's words. Karibuni on this. To me, this is one of the best news for today. Anybody else with insights on this, or comments, some opinions, karibu. Yeah, congratulations to Sua bana. Wakati tunaponda tuwe tunakumbuka kusifia. Naona.
Makes sense. Makes sense. Word. Yeah, I think this is a real definition. Yeah, creating solutions for our own problem. That this is a clear definition of that. That's above, as much as we want the shiny tech products and services, lakini kuna very basic problems ambazo zina huge potential. Sababu Tanzania na ufugaji commercial wa samaki ulianza, I think Arnold Shoko anaweza akanicorrect, lakini miaka 2015 kwenda mbele Watanzania wengi wakaanza commercial fish farming ambao ndo akina Lima akina Arnold Choko wameingia kucapture opportunity ya chakula cha hao samaki na nini, na wengine akawa watu kama sio wanaona wametap in the value ya kuwakinga na maradhi. I don't know kama Arnold Choko unaifahamu ugonjwa, probably unaweza ukaongelea impact yake kwa farmers hao wa samaki ukoje, ili tupime the solution vis-a-vis the problem. How impact does this new vaccine have? Au mtu yote ambaye yuko kwenye fish sector au Shoko, are we Shoko naye mpaka reply. Cool. Anachukua muda sana lakini okay. Akirudi anaweza akatuelezea how this mjomba wangu alifuga samaki akaacha, alisema kuna challenges complications, so ukiachana market there was issues kwamba sio wazaliani vizuri na ni iron, if it's caused by the hemorrhagic septicemia. If it is basi angekuwepo kwenye market angefaidika sasa hivi, so I don't know. Alright, cool. Opinions guys, we have this on the circuit tupate opinions nyingi zaidi on what is happening in the ecosystem. Kwa hiyo we just welcome anyone, haishii tu kwa mimi Michael Muhammad the host, lakini it is extended to everybody within this online thing. Karibu Muhammad. Hii ni news nzuri, lakini nachotaka kujua kwamba kwa startup inaweza kuwasaidiaje. Nadhani inaweza kuwasaidia kuiweza kuisambaza zaidi hiyo vaccine, au sijajua hasa inaweza Wakawa kusaidia kama vipi suppliers. startup. Yeah, I think, lakini pia kama hii vaccine itatoa uhakika wa mtu, let's say nimeweka mayai 200 ya samaki nikapata samaki 200 kutokana na hii vaccine badala ya kupata 100, I think itaongeza watu wengi wanaotaka kufuga samaki, ambayo in turn itarudi kama kwa kina Shoko wanaotengeneza hizi fish feed na nini, itaongeza value. It's a chain effect kwamba when this happens better itasababisha production nyingi sokoni, watu wanaosupply vitu mbalimbali vya samaki, wengine wanatengeneza mabwawa, wengine wanatoa chakula, wengine nini. I think that it's a chain effect. That's what I can say. Alright, so let's see if we're cool on that. Let's go to the next news. Bana Tanzania. Okay, the International Telecommunication Union (ITU) ranked Tanzania second in Africa for cybersecurity. This success is attributed to the Information and Communication Technologies Commission's focus on technology development and youth innovation programs. Plans are in place for regional and district level IT centers to drive youth innovation. In addition, an artificial intelligence center is planned to train IT experts. The ICTC is also in talks with ITU to create an East African IT Innovation Center. As a result, Tanzania's improving digital environment suggests a growing demand for secure online services and tech-enabled business solutions. This could be particularly relevant for fintech, e-commerce, or any venture handling sensitive data. Alright, watu wa cyber karibuni, watu wenye experience na IT, you guys can have more comments on this kulinganisha na mimi. It's either hamna wabongo wengi wanaohack ama wabongo tuko vizuri kwenye kusecure. So probably. Karibu Muhammad. So yeah, Tanzania actually kwa kusema ukweli kwenye security tuko juu, na kama unamfahamu Karim kampuni yake Yeah, wa karibu.
Hackit, yeah. Nishaye kuhudhuria moja event yake, alinipaka kuzungumza. Katika wale wote ambao walikutana, actually wengi walikuwa ni wanafunzi na wao wana explore vitu tofauti tofauti, na mpaka leo nipo katika group lao, utasikia nataka kufanya hiki, nataka mwingine anamfanyia. So naweza kusema kwamba inaweza kusaidia startups kwa upande wa Tanzania kuweza kusecure data zao, lakini pia niweza kusema kitu kimoja kwamba kwa mfano sijui startups zenu nyie mmezihostia wapi, lakini unapohostia jaribu kuangalia pia secure ya huko unapohost, kwa sababu kama unavyojua mambo ni mengi. So jaribu kuangalia security ya zile data zako. Je, zile data ambazo umeziweka huko, are they secured? Alright. So data zingine ni important. Kuna zingine za kawaida actually, lakini kuna zile ambazo ni important. Ndio maana hata kwenye kompyuta yako unatushauri tuweke data Tanzania kwa sababu pako more secure. Sijasema Tanzania, lakini unapoweka jaribu kuifuatilia. Je, hiyo data center ambayo unajaribu kuihost, is it secured? Ishawahi kudukuliwa hata mara moja? Kwa mfano nitakuchukua mfano mmoja, nitakuchukua mfano wa ChatGPT. Usipendelee kuweka personal data zako mule. Why? Kwa sababu kila siku ile platform inazidi kujiboresha. Sasa zile data zako unapoziingiza mule zinazichukua na zinaziboresha zaidi. Itafika muda I expect this. Itafika muda unaweza kaandika who is Kusiluka, trust me, itakuletea hapa. Ngoja niandike hapo. Alright. Michael, karibu. Bwana Mohamed, hongera sana bwana kwa huo uchambuzi wako wa kina hapo kuhusiana na mambo ya cyber security, kusema kwamba Bongo tuko vizuri. Mimi kiukweli siwezi kukubaliana na hilo wala kubisha, kwa sababu nikibisha kitu ambacho sikijui, maybe wao wameangalia ni data zipi au wameangalia kwa vigezo vipi kwamba Tanzania tuko vizuri when it comes to cyber security. Kwenye hilo mimi like nikipata hayo labda nikipata hiyo overview on what do they really look into, walichokiangalia ambacho kimetufanya sisi kuonekana kwamba bana tuko vizuri when it comes to cyber security. Hilo la kwanza. La pili, ulikuwa unazungumza swala la, umetoa mfano wa ChatGPT. Yaani utambue tu kwamba unapokuwa unatumia ChatGPT, kutumia tu penyewe, kama kuchukua data zako wanachukua. Hiyo nikwambie mimi, kuna moja ya AI hackathon nilikuwepo huku, ni moja ya uchambuzi mkubwa sana tulikuwa tunaufanya huku katika swala zima la kupeana overview on how these AI platforms zinavyochukua data za watu. Je, ni kweli wanachukua ama hawachukui? Ukweli ni kwamba wanachukua, na kama utaki wachukue basi usitumie. Umeelewa? Yani in short, yani ndio hivyo. Ni kweli ni kwamba wanachukua, na masuala ya kuchukua data za watu sio kwamba yameanza kipindi hiki cha hii AI era. Hapana, yalishaanza even before. Google wenyewe nadhani unaona like one of the challenges sasa hivi duniani ambayo haijaanza leo, I can say sasa hivi inaenda like 20 years sasa. Umeelewa? These big tech companies, Facebook, Google, nini, they really take our data guys. Kwa unless kama utaki data zako wachukue, usitumie. Yani leo utaki Facebook wachukue data zako, maybe taarifa zako, kujua wewe ni nani, una move kutoka wapi, unafanya nini. Yani hata vile viplugin ambavyo wanaweka pale kwamba bana sijui hebu uzime kama bana utaki sijui watu wachukue data zako, sijui uzime locations, sijui ni uongo mtupu. Yani they are just propagandas. Na moja ya kitu ambacho kinafanya waboreshe system zao, na either kuboresha on all their angles, ujue kuna angle ya upande wa like kuboresha biashara yao wanaoifanya, umeona, na kuna angle ile ya kwamba bana they can use your data kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya watu wengine kwa manufaa mengine. Hilo lazima mlijue kabisa, liko wazi. Unaona uzuri, mimi niko jikoni na hivyo vitu nakutana nao watu huku, tunafanya discussions hizo na nini kwenye different founders meetups, unakuta kabisa na zinakuwa ziko
categorized. Maybe this is this is about AI, this is about cyber security, this is about whatever machine learning. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba it's true. Kwa hiyo unachokisema, kwa mfano leo hii kija kufika kipindi umetoa mfano kwamba mtu bana, tukienda kumuuliza ChatGPT pale bana, kusiruka ni nani, obviously si kama Google. Kwani leo mimi kwenye ile level ya initial ambayo ilikuwepo huko before even the AI era, itatokea itaniletea data maybe bana, huyu jamaa social media page yake ni hii, maybe anafanya hiki. Unaona kuna hizi websites ambazo ziko associated na jina lake, and this is what he does. So that's how it is, bro. If you don't want your data to be taken with these big tech companies, and as long as they are centralized servers, they will always take our data, whether we like it or not, unless if we stop using them. And ukiangalia upande huo kuacha kutumia, I think somehow pia ni ngumu. That's my take on this. All right, so Muhammad, una counter to that? Adengeleko. Yeah. Naweza kusema kitu kimoja tu, kumwambia Michael kwamba jinsi gani Tanzania tulivyo, kuna mashindano ya kila mwaka TCRA wanakuwa naweka ya security, wanapewa system, wanafunza, wana hack kila mwaka, wanakuwa washindi. So hiyo pia mojawapo nadhani ya kuweza kuwezesha kwamba Tanzania tuko juu. Yeah, hizo na nini. Nimrod Ruta, karibu. Nimrod is a developer, by the way. Nimrod, karibu. Asante. So on this news, so whether we deserve your link or la, lakini mimi I would like for us to discuss a little bit kwenye hapa as a result hii cause ya karibia na mwisho hapa. Nasema as a result, Tanzanians improving digital environment suggests a growing demand for secure online services and tech-enabled business solutions. I think we should rather focus more on this, kama kuna ukweli au la, kwa sababu hapa ndio opportunities zinaweza zikatokea kwa founders. So if anybody thinks kipo kwa namna gani na watu wanaweza capitalize vipi? Yeah, sure. Kwa hiyo Nimrod anaulizia kuhusu how can startups capitalize on this particular issue, akiquote huo mstari hapo, sentence ya pili kutoka mwisho. Yeah, Michael, karibu. Yeah, as usual, while you deep diving with the when you get your time to focus and get deeper on looking into the problem, that's where you're going to see the solution as well. Hilo ni moja. Tatizo kama usiliangalie tu kama tatizo, that means you have to just look into it as a challenge na vitu kama hivyo. And when it comes kwenye hilo swala la I think you know that the startup that I'm working on right now, apart from the crypto space, ambayo huo ni startup that I'm working on right now, kuna ule upande wa kuhusiana na mambo ya we are tackling online payment fraud. Kwa hiyo like ukianza kuliangalia hilo swala kwa namna moja ama nyingine, unaweza kuangalia kwamba yes, the demand of, kwa mfano hapo yani kwa mfano hapo ikija kwenye e-commerce, sisi sana tumebase kwenye upande wa e-commerce, kwamba panakuwa na ule utapeli unaokuwa unaendelea, maybe like kuna watu wengi unakuta sasa hivi wananunua vitu maybe on social media platforms, maybe from Facebook, from Instagram, but how are they really being protected? Unaona kuna watu unakuta like kuna utapeli mwingi sana unaendelea sana. Yaani kuna watu bado they are still blind mpaka kesho kutwa. Wanapoona maybe some sort of an Instagram page ambayo inauza products fulani, then wanatend kumwamini labda yule mtu kutuma pesa. Sasa that's where, kwa mfano hata sisi, that's where we come in, yani kuhakikisha kwamba kuna security baina, yani panakuwa na a more secure way of doing business between the buyer and the seller. Simple. Umeelewa? Some sort of an escrow. Exactly. Kwa hiyo Nimrod, I think hiyo demand hapo ni kwa sababu the problem is there. Yani utapeli bado upo na unakuwa. Yani utapeli mtandaoni tunaona kama hivyo leo hii, labda let's say if you sit down
go deeper, ukaleta solution ya watu ya wale watuma pesa kwenye namba hii, na watu wakakuchukulia serious kwamba okay, this is a solution that you can tackle the problem, that means that's where the paper is. Watu watakuwa tayari kukulipa kwa ajili ya ya wewe kusolve hilo tatizo. Kwa hiyo yeah, the demand kiukweli ni kubwa, yani security ni kitu ambacho kwamba leo hii kwamba Tanzania tuko vizuri on cyber security doesn't mean that everything is done. The continuous improvement always, there is always room to improve day by day. That's what I do believe kwa upande wangu mimi. Sure, sure. Thank you, Michael and Nimrod, on that. Nimrod, karibu. All right, cool. Tuna dakika 5 zimebakia tumalize the founder circle. Going to our latest news, and Sahara Ventures and Serengeti Bytes co-hosted Graham Bednash, a former Google marketing director. He led a 2 days workshop on branding, effective communication, and organizational culture for businesses. Graham advised participants to use plain English over technical jargon. This approach, applicable in both English and Swahili, aims to maximize audience engagement. For instance, clear and concise pitches are important for startups seeking to capture investor attention. The workshop also featured Janus Martin, founder of the Tanzania Digital Awards. Right, cool. I was one of the people in the training, the 2 days training. I mean, it's awesome as always, guys. Mkiona international opportunities kama hizi, just be there. And I got to relearn about some aspects of storytelling and pitching. And kikubwa was being very simple and being very concise, as how the article says. So you speak about your business in 30 seconds in a way that you showcase impact, you leave a long-lasting memory, and more. Kwa hiyo, it was a good session. Kama kuna mtu mwingine alikuwepo atoe his or her own point of view. But that's from me. It was very good. Alright, Muhammad Karibu. Oh yeah, Michael, So yeah. yeah, this was a 2 day session na actually ilikuwa imefundisha mambo mengi sana. Actually walikuwa wamedeal sana katika topic ya branding, how to brand your startup, lakini pia kuhusiana na pitch deck, lakini pia kuhusiana na culture ya your business. So kitu kimoja ambacho ni kikubwa ambacho waliweza kushare ni kwamba kuwa na elevator pitch ambayo ni ya sekunde 30 ambayo inaweza kuelezea biashara yako, lakini pia branding ina deal sana na emotions, kwamba kwa mfano tukizungumzia leo Apple, unaelewa nini Apple? Apple ni kampuni tu, au Coca-Cola ni happiness na nini. So tengeneza brand yako, let's say Smart Darasa. Mtu akisikia Smart Darasa anajua ni nini, asijue to the company, ajue anachokipata katika ile company. Let's say ni kitu ambacho kina fun, kwa sababu Smart Darasa it's fun, right? Unakuwa na engage, yeah, so unaweza kusema it's fun, it's kama hivyo. Lakini pia quote moja ambayo alikuwa ameisema mpaka sasa hivi iko kichwani kwangu, alikuwa anasema your brand is what people say when you are not in the room, ambayo alikuwa amequote kwa Jeff Bezos. So actually naweza kusema kwamba it was an amazing session. Wameweza kusema kwamba wataandaa nyingine ambao watakuwa free kwa baadaye huko, ambayo itakuwa ni online. So all in all, let's redo our pitch decks, and some of them who are presented their pitch deck, like Pussy, where he got some feedbacks and what to do, what to not do in the pitch deck. So yeah, that's all, guys. Sure. Yeah, mi na Shobo as always walikuwa wametoa an opportunity.
if you want for them to roast your pitch deck and how you pitch and more. Tukatuma decks wakatu roast pale, lakini it was a really good roast because I got to learn more on myself. How do I